Hello and welcome back to our channel Familicious. আমি কৃষ্ণকলি আর আজকে আপনাদের সকলকে নিয়ে যাব to the city of Bath, which is a UNESCO World Heritage Center in the United Kingdom. লন্ডন থেকে একটা কন্ডাক্টেড ডে ট্যুরে আমরা স্টোনহেঞ্জ আর বাথ বেড়াতে গেছিলাম। স্টোনহেঞ্জ দেখার পর প্রায় 1 ঘন্টার দূরত্বে আমরা বাথ পৌঁছালাম। রাস্তায় যেতে যেতে আমাদের ট্যুর গাইড বললেন কিভাবে এই হিস্টোরিক সিটি অফ বাথ became a spa town for the aristocrats and the influential of Britain. In 60 AD, Bath was founded by the Romans almost 2000 years ago. They built the Roman bath and a temple complex surrounding the hot springs and named the city Aqua Solis, যেটার মানে the water of Solis. Solis was the name of the then Celtic goddess of the hot springs, and the Romans identified them with their own goddess Minerva. Tai, they renamed Aqua Solis to Aqua Solis Minerva in Latin, which translated in short in English to bath. এখন সবাই এটাকে বাথই ডাকে। Over time, Bath became a fashionable spa town for the aristocrats and the influential who would come here to drink the hot mineral-rich water of the hot springs to cure themselves of diseases and would stay up to a maximum of 3 months. Bath এখন England's one of the most beautiful cities এর মধ্যে পড়ে। ওখানকার most buildings bath stone দিয়ে তৈরি and Georgian architecture follow করে। টুরিস্টরা রোমান বাথ, বাথ অ্যাবি, দ্য সার্কাস, পাম্প হাউস, জেন অস্টিন সেন্টার অ্যান্ড দ্য রিভার অ্যাভনের ধারে অসাধারণ বিউটিফুল শপস এক্সপ্লোর করতে পারেন। For the famous writer Jane Austen, the city of Bath was undoubtedly a constant source of inspiration, and we find her own experiences of the city reflecting in her work. 6 of her novels mention Bath, where we frequently see Jane Austen's characters running off to find love on the streets of Bath, taste the waters, or revel in its social activity. Bath-এ every year Jane Austen Festival হয়, which attracts tourists and visitors from across the world to indulge in events that celebrate her life and work. এখন আমরা জর্জিয়ান, তাই তো, জর্জিয়ান সিটি অফ বাথে আছি। and Georgian I think so. City of Bath, you don't get into that controversy, I think. Okay, so আমরা এখন বাথে আছি and we are going to go into the Roman baths very soon, but before that we are grabbing a quick lunch. So we've got these slices of pizza, এটা সবকিছু দিয়ে একটা ভেজ পিৎজা, এটা হচ্ছে পেপারনি পিৎজা। আর এখানে এদের স্কোয়ারে খুব সুন্দর গান হচ্ছিল, সো উইল go grab a seat there, enjoy this pizza maybe with some hot coffee, and then go for our guided tour. And this is huge, I mean this is massive. এখানটা বসি, so beautiful. এটা ভীষণ ঠান্ডা কিন্তু এটা স্কোয়ার তো। It's amazing. এটা এটা রেখে দেন, বেশ ভালো খেতে। On sweat fluffy, বাবারে তুলতেই পাচ্ছি না, এত হেভি জিনিসটা। ভালো, ভেরি নাইস, খুব জুসি। চলো খেয়ে নি, তারপর যাই রোমান বাথ। ওকে, আমরা পিৎজা খাওয়ার পর হাঁটতে হাঁটতে আবার চলে এসেছি ফিশ অ্যান্ড চিপসের দোকানে, বিকজ উই ফেল্ট উই আর স্টিল হাংরি। অ্যান্ড আমরা এখন দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। কৃষ্ণা গেছে ভেতরে, ওই যে কৃষ্ণা গেছে, কৃষ্ণা অর্ডার দিতে ফিশ অ্যান্ড চিপস। আমি আর মান্টু বাইরে,
অ্যান্ড এখানে আমাদের বাসটা রেখেছিল এই জায়গাটায়, সামওয়্যার দেয়ার। অ্যান্ড ওইখান থেকে ডান দিকে চলে গেলে রোমান বাথ। তো আমরা আবার এখানে বাইরে একটু এসছি, ফিশ অ্যান্ড চিপসটা খাবো। আর ওই দিকটায় দেখা যাচ্ছে মানে জর্জিয়ান স্টাইল অফ আর্কিটেক্ট, মানে বাড়িগুলো অফ বাথ, উইচ ইজ কমপ্লিটলি একদম জর্জিয়ান স্টাইল অফ আর্কিটেকচারে। সো আমাদের গাইড বলছিল বাথ হ্যাজ টু sides. One is a Roman side, other is a Georgian side. So yeah, that's the Georgian side of it. এই দিকে বোধহয়, ডান দিকে বোধহয় রোমান সাইড। তো আমরা এখন ডান দিকে যাব, রোমান বাথ ঘুরবো, তারপর ওপরে একটু সার্কাস বলে একটা জায়গা আছে ওইখানে যাব, দেন উইল কাম ব্যাক। এই হচ্ছে প্ল্যান। নাও ওয়েটিং ফর ফিশ অ্যান্ড চিপস, ট্রেডিশনাল ফিশ অ্যান্ড চিপস। Here we are, আমাদের ফিশ এন্ড চিপস রেডি। কোথায় দেখি একটু ফিশ এন্ড চিপস? এটা আমি কড বাইটস এ নিয়েছি। ও বাইটস, ওয়াও। বিকজ ওই একটা বিশাল বড় ছিল। এন্ড লুক এট দিস। দেখি, এটার মধ্যে সল্ট এন্ড ভিনেগার দিল উপর দিয়ে ছড়িয়ে। ওকে, চল খেতে খেতে যাই, দেখি। হ্যাঁ, তুই খা, তোর খিদে পেয়েছে, তুই আরামসে খা। চল, টেস্ট দ্য ফিশ এন্ড টেল মি হাউ ইজ ইট। খুব গরম হবে। এটা ছোট নে না, গুড, ওকে। চল তাহলে আমরা খেতে খেতে যাই ওইদিকে, হ্যাঁ, ডিলে হয়ে যাবে। We are now in front of the Roman baths আর আমাদের গাইডও এসে গেছে with our tickets and now we are going to go in right away. The Roman baths. Seat validity for 1 entry. This grand bathing and socializing complex, the Roman bath, is one of the best preserved Roman remains of the world. A complex every day gallons and gallons of steaming spring water reaching 46 degrees fills up the bathing site. This place is extremely well restored আর এখানে একটা interactive museum ও আছে that will surely transport anybody back to Roman times. আমরা এন্ট্রি নিতেই আমাদের একটা করে অডিও গাইড দিয়ে দিয়েছিল, যেটার মাধ্যমে আমরা সেলফ বেসড ট্যুর নিতে পারি। আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে টেরেস, which was built when the baths were open to public. এই টেরেসে ওই রোমান এম্পারার্সদের স্ট্যাচু আছে যাদের ব্রিটেনের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল। We could identify Julius Caesar among them. The first Romans to come here were the soldiers, and their architects and craftsmen built the bath and the temple complex. People from local tribes, officials and priests, traders from across the empire settled here. Pilgrims also traveled here and some people died here as well. A museum-টা Roman bath-এর through centuries কিরকম ট্রান্সফরমেশন হয়েছে খুব সুন্দরভাবে পুরোটাই ক্যাপচার করে। কিভাবে যে হট স্টিমিং স্প্রিং ওয়াটার সেক্রেড স্প্রিং থেকে টেম্পল কমপ্লেক্স হয়ে কমন বাথসে যেত সেটার একটা লাইভ ওয়ার্কিং মডেল এটা। খুব ইন্টারেস্টিংলি লেজার শো আর প্রজেক্টর দিয়ে তখনকার দিনে কিভাবে জিম করতো চেম্বারসে সেটা দেখানো হয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের সাথে হওয়া অন্যায়ের কথা মেসেজেসের মাধ্যমে গডেস মিনার্ভাকে জানাতেন আর সেটা চটজলদি সলিউশনও চাইতেন। The artist's depiction of the temple of Sulis Minerva shows magnificent pediments overlooking the beautiful courtyard with an altar. এই গর্জাস স্ট্রাকচারের অনেকটাই এক্সকাভেট করতে পেরেছেন আর্কিওলজিস্টরা আর জিগসঅ পাজলের মতো বসানো আছে। আরও দেখা গেল দ্য বিউটিফুল গিল্ডেড হেড অফ সুলিস মিনার্ভা।
টেম্পল কমপ্লেক্সটা দেখে আমরা ফাইনালি এগিয়ে গেলাম সেক্রেড স্প্রিংসের দিকে। এই হট স্প্রিংসের জল সেক্রেড স্প্রিংয়ে এসে জমা হয় উইথ টেম্পারেচার্স অফ almost 46 degrees Celsius. কাছ থেকে দেখলে one can see the bubbles in the hot water and the vapors of sulfur and other minerals on top of that. ভালো খেতে? পাঞ্চা বাথ ওয়াটারটা কেমন খেতে? পাঞ্চা খেয়ে দেখ। পাঞ্চা? Why will it be tasty? mineral নেই, কেমন একটা বাজে। Sulfur আছে। People visited the Roman baths from around the Roman world. People from all caste, creed, occupation, and gender came to bathe in the sacred waters, seek healing, and pray. Eventually, the complex had to be expanded to incorporate more people, and this is how the complex looked in the 4th century AD. The Roman curse tablets were Britain's earliest form of prayers. Curses contained messages to the goddess, mostly complaints written on lead or pewter and thrown into the spring water waiting to be answered by the Almighty. As the baths became popular and more people frequented the place, it became a hotbed of trade and commerce. Archaeologists found one of the largest Roman coin hoards ever found in the history of Roman towns in Bath. Rome was the main mint making these coins, but there were other mints existing throughout the empire. Over time, devaluation occurred, and the amount of silver in the coins were reduced and were mixed with copper. Forgery also became commonplace, and copies of these coins were in use along with the official currency. The bathing and healing process was quite complex and time-taking. There were chambers to undress. The rich would often hire slaves to look after their belongings, and the bathers spent time at the heated chamber to sweat out their impurities before taking a plunge into the hot sulfur waters and eventually finishing it off with a cold water plunge. They also had gyms and resting areas alongside the baths. অবশেষে আমরা গ্রাউন্ড ফ্লোরে দ্য গ্রেট বাথে এলাম। সন্ধে হয়ে গেছে বলে বাথের চারধারে মশাল জ্বলছে, খুব ভালো লাগছিল। সেকেন্ড সেঞ্চুরিতে এই বাথের উপরে একটা রুফ ছিল which limited the sunlight entering the pool to prevent the growth of algae. আজকের দিনে এই অ্যালগি গ্রোথই বাথের ওয়াটারটাকে সিগনিফিকেন্টলি গ্রিন করে তোলে। এই রোমান বাথস আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। ইউকেতে আপনারা কেউ ঘুরতে আসলে এই টুরিস্ট স্পটটা ডেফিনেটলি আপনাদের আইটিনারিতে রাখবেন। ওকে, তাহলে আমরা রোমান বাথ দেখে এখন যাচ্ছি বাসের দিকে। এখন আমরা যাচ্ছি বাসের দিকে, যেটা আবার আমরা ফেরত যাবো লন্ডন ভিক্টোরিয়াতে। Such a nice place. ভীষণ ভালো লেগেছে আমার জায়গাটা। Did you like it? Of course I liked it. ইনফ্যাক্ট এই যে পুরো বাথের কনসেপ্টটা যখন আমরা টার্কি গেছিলাম, the same thing was there. In the sense এখন people follow it as part of their hygiene standards. মানে ওরা ওদের টার্কিশ হামামটা ইটস ভেরি মাচ লাইক দিস, মানে একটা সনা হবে, হট স্পা হবে, তারপরে চান করবে এ করবে। তো ওই ব্যাপারটারই মানে একটা elaborate মানে a city kind of a thing built around the bath. So oh mama, it's cold too. It's really cold, mama. Did you like the bath? একটু ঢেকে গেছে মামা, একটু ঢেকে গেছে। Did you like বাতু? বাতু তুমি তো রোজ বাতু নাও, তুমি তো রোজ এরকমই চান করো। আজকের ব্লগটা আমরা এখানেই এন্ড করছি। Stay happy, stay healthy, stay safe, and
and thanks for watching our channel. Bye bye. Bye mama. In front, go to the left. Veer left. Not this first left there, that's it. You can see it. Now you see, we can have a look at all of these little shops that were built as shops. You could just imagine those little girls from Jane Austen's time tripping around here, buying their lace and their little bits of ribbon